Okay. So I start. Live. Okay. Today we'll be Yes. doing See. on value education. Aji ami mulyabodh shikkhato arambho korisu. So first I'll speak in English and then I'll speak in Assamese. Mo prothome Engrajit kom, tar pisot Oসমiyat kom. So first let's try to understand what is value. Mane mulyabodh ki hoy? Value is the ideals we live for. Okay. For example, there are certain principles of my life which I will follow come whatever my way. Okay. And it helps a person to guide our life. They are the guiding principles of our life. And the word value, it comes from the Latin word Valerie, V-A-L-E-R-I-E, which means to be strong and vigorous. I don't see any one of you. You all are there or not? Anyone is there live? Or we are just speaking like that? Anybody? Nobody is there? Koi ho nahi? Kuno nai niki tumalok? Yes, ma'am. Some of the students. They are there? Ma'am, some of the students are watching. They are not posting. Okay, yes, I can see. Yes. Fine. Okay. So it means strong and vigorous. Strong and vigorous means to be strong mentally also, not only physical, to be mentally strong, where you are not shaken by anything in your life. We have problems in life. When you are not shaken by life, by the problems of life, that means you are having values in your life. In ancient philosophy, we believed in three values: Satyam, Shivam, Sundaram. All of you must have heard. Truth, goodness, and beauty. So truth means what? We should be truthful. Goodness means what? We should be good by heart. And beauty, not beauty of the face, but beauty of the heart. By heart, you should have all the qualities of human being. So value is something very dynamic. Like when I was small, I may have valued something else. Once we grow up, once we are in the environment and all, our values keep on changing. And values are different for different people. Like for me, it will be different. For you, it will be different. For all of your friends, will have different thing. I may value sincerity. Somebody will value happiness more. Somebody will value, no, it's okay to have greed and have lot of money. Somebody will say, no, honesty is good. Somebody will say, what nonsense honesty, it's okay if you are corrupt or if you tell lies. So different people have different values of their life, but values are something which keep us on track. They are like the railway line. Like you need the railway line to keep the rail on track. So if you have values in your life, then your life is on track. Okay, that is the basic about value. Then we come to value oriented education. So before that, let me speak in Assamese. ভ্যালু বা মূল্য বুলিলে আমি কি বুঝো? মূল্য বুলিলে সাধাৰণতে আমি পইচা বুঝো, কিবাহৰ মূল্য। এইটো নহয়, আমি যেতিয়া ইয়াত মূল্যৰ কথা কৈছো, আমাৰ জীৱনত আমি কিছুমান মূল্য মানি পেলাই চলো। আমি কিছুমান এনেকুৱা নীতি আছে, কিছুমান এনেকুৱা আদৰ্শ আছে, যিটো আমি মানি চলো, যে নহয় এইকেইটা আদৰ্শ মই পৃথিৱী উল্টিলেও মই লৰচৰ নকৰো। সো এইকেইটা কি হয়, আমাক আমাৰ জীৱনটো যাপন কৰিবলৈ সহায় কৰে। মই যেনেকে বিচাৰো সেই ধৰণে মোক জীৱন যাপন কৰিবলৈ দিব। মই যদি বিচাৰো যে মই ভাল মানুহ হ'ব লাগে, মই ভাল মানুহৰ নিচিনা থাকিব লাগে, তেতিয়া মোৰ মূল্যবিলাক বেলেগ হ'ব। মই যদি ভাবো হ'ব মই বদমাছ হলেও কথা নাই, মই গুণ্ডা হলেও কথা নাই, তেতিয়া মোৰ মূল্যবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব। এই ভ্যালু, ইংৰাজীৰ যিটো ভ্যালু শব্দ আছে, এইটো লেটিনৰ ভ্যালেৰি শব্দৰ পৰা আহিছে, VALERIE, যাৰ অৰ্থ হৈছে যে আমি ষ্ট্ৰং হব লাগে, আমি শক্তিশালী হব লাগে। শক্তিশালী মিন্স অকল শৰীৰৰ জোৰ নহয়, শক্তিশালী মিন্স মানসিক শক্তিও আমাৰ লাগিব। যে আমাৰ জীৱনত বিভিন্ন ধৰণৰ বিপদ আহে, এই বিপদত যাতে আমি লৰচৰ নকৰো, তাৰ কাৰণে আমি মানসিকভাৱে শক্তিমান হব লাগিব। এতিয়া ধৰা কোভিড আহিছে, এইখিনি সময়ত আমি যদি আমাৰ মেণ্টেল বেলেন্সটো মানি চলিব পাৰো, মানসিকভাৱে আমি ঠিকে থাকো, তেতিয়াহলে আমি শক্তিশালী, শাৰীৰিক মানসিকভাৱে শক্তিশালী। তাৰপিছত ভ্যালুটো কি, বেলেগ বেলেগ মানুহৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ভ্যালু থাকিব পাৰে, বেলেগ বেলেগ মানুহৰ। মোৰ কাৰণে এতিয়া মই ভাবিব পাৰো যে সদায় সঁচা কথা কব লাগে, ওকে, সত্যতা মোৰ কাৰণে এটা মূল্যবোধ হব পাৰে। কিন্তু কাৰোবাৰ কাৰণে হব পাৰে যে নহয়, মানুহ ডিসিপ্লিন হব লাগে, অনুশাসিত হব
লাগে কোনবাই ভাবিব পাৰে দুই এটা মিছা কথা কলো কিনো আহে যায় সেইটো তেওঁৰ মূল্য কোনবাই বেলেগৰ লগত কোনো ধৰণৰ মানে মিলা মিছাকে নাথাকে তেওঁ কাজিয়া ফেচাল কৰি থাকে সেইটো তেওঁৰ ভ্যালু ওকে সো সব মানুহৰ নিজৰ নিজৰ তেওঁলোকৰ কিছুমান ভ্যালু থাকে আগৰ দিনত আমাৰ তিনটা মূল্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে সত্যম শিৱম সুন্দৰম সততা সুন্দৰতা আৰু ভাল হা শুদ্ধতা সো সততাটো আমি সবে জানো আমি সত্য কথা কব লাগে গুডনেস ভাল ভাল মানে আমি অন্তৰৰ পৰা ভাল হ'ব লাগে আৰু ধুনীয়া সুন্দৰ বিউটি সুন্দৰ বাহিৰৰ সুন্দৰতাৰ কথা কোৱা নাই বহুত বোলে একেবাৰে দেখাত বহুত সুন্দৰ কিন্তু মানে পেটটো পচা আমি যে কওঁ দেখাত ভাল পেট পচা হেনেকুৱা হলে মানুহে ভাল নাপায় হয়নে নহয় সো ভিতৰুৱা সুন্দৰতাৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে আমি এজন ভাল মানুহ হ'ব লাগে মানুহৰ যিখিনি গুণ থাকে সেইখিনি থাকিব লাগে তাৰ পিছত ভ্যালু বিলাক চেঞ্জ হয় কেতিয়াবা কি হয় মোৰ আজি এটা পৰিস্থিতিত আছো মোৰ মূল্য বেলেগ এটা পৰিস্থিতিত আহিলে মোৰ মূল্য বেলেগ হৈ যাব পৰিস্থিতিৰ লগত পৰিস্থিতি সাপেক্ষে তাৰ লগত আমাৰ বয়সৰ লগে লগে আমাৰ ভ্যালুজ বিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম মূল্যবোধ শিক্ষা যেটো তোমালোকৰ মেইন টপিক ওকে সো উইল বি ডিসকাসিং দ্য মেইন টপিক নাও দ্যাট ইজ ভ্যালু ওৰিয়েন্টেড এডুকেশন নাও what is value oriented education It is the education which leads the individual to realize his or her potential and to achieve something higher in life. You know, it teaches us the practice of higher values of higher order so we can rise above narrow and selfish ideas. Now, let me explain it to you. We all have different type of potential. Okay. Somebody is good in studies, somebody is good in dance, somebody is good in art, somebody is good in cooking. There are different type of potentials all of us have. We can do more or less, we can do all the work, but we are very, very good in one work. And there is only one or two work which we enjoy when we do it. For example, I enjoy teaching. I love to teach. Okay, so that is my potential. Now I'm doing your classes. I was telling Amit bhaiya, let me do something because I have not been able to do classes since March. So it's like I want to teach and I want to speak out. So we started doing something with personality development and all those, and then we thought, okay, let's do regular classes. So this is my potential. And when I have value oriented education, this will help me to realize my potential, what I am good at. And also it helps to achieve something higher in life. Higher in life means usually life, what we do, we are born, then we study, then we get a job, then we get married, we produce children, then we retire one day, the children get married, we have grandchildren. If you're lucky enough, the children won't throw you out of the house. If you're not lucky, you are thrown out of the house, and you live like you build a house and then you die. But achieving something higher is beyond that. It is beyond your selfish ideas. It is beyond your narrow ideas. It is rising above your selfishness, doing something for the society. Now, if you think that I have to live a life where I can do something for the society. Now, when you have that higher goal in your life, then your work will be of different type. Whatever work you are doing, you'll first think, what can I do? How can this work help in the development of the society? How can I give back to the society? So that is a higher something you have in your life. You are feeling like I want to do something good for somebody. So those type of things, to develop that feeling inside the children, we need value oriented education. In such education, more importance is given on the development of rationalities in the students, in the children. Most of the evils, most of the problems that are there, it is because of irrational thinking. You know, like rational thinking is that when you are able to differentiate between what is good and what is bad. Okay, now what is wrong and what is right. For example, suppose you go and pick up something from your friend. You pick up a pen or you pick up a pencil and you feel, what's there? He has so many. I have picked one. What does it matter? That may be that is an irrational thinking. If you are a rational thinker, you'll think it's okay. He has many.
I'll ask from him and take one. What difference does it make? At the most, what will happen? He'll say, no, it's okay. Then I'll go and buy something, or I'll tell him, I'll convince him and take it. So this is the difference. What is good and what is bad. Before doing something, when you are able, for example, suppose somebody tells you smoke, come, your friends tell, na, come and smoke, you are not a man or what, huh? Mota no hoy niki, and all this they tell you. So suppose you have rational thinking, you'll think, if I start smoking one day, then I will be into trouble. I may have some type of disease or problems in my life. So when you start rational thinking, you will think like that. And if you don't have value oriented education and all this, you will be an irrational thinker. It's okay, he's smoking, okay, let me also smoke. I look so cool when I smoke. All this type of things. Okay, so we have to be rational thinker before doing something. If you are able to identify, if you are able to know whether it is good or bad, then you are a rational thinker. So when you have value education, you can be a rational thinker. That is what value education is doing to us. So প্ৰমূল্যবোধ বা মূল্যবোধৰ শিক্ষা কি হয়? মূল্যবোধৰ শিক্ষা এইটোৱে হয় যে যিটোৱে এজন মানুহক তেওঁৰ ভিতৰত কি ক্ষমতা আছে, ক্ষমতা মানে তেওঁ কিহত ভাল। আমি সকলোৱে বহুত কিবা কিবি কাম কৰিব পাৰো। মই ভাত বনাব পাৰো, মই অলপ চিলাই কৰিব পাৰো, মই কিতাপ পঢ়িব পাৰো, মই কিবা কৰিব পাৰো, মই অলপ আৰ্টো কৰিব পাৰো, মই অলপ পেইণ্টিঙো কৰিব পাৰো, মই অলপ গানো গাব পাৰো, মই অলপ নাচিবও পাৰো। মই কিন্তু কি কাম আছে যোনটো কৰি পেলাই মোৰ সবচে ভাল লাগে? কি কাম আছে যিটো কৰাত মই পাৰ্গত, একদম উস্তাদ হয়। উস্তাদ, পাৰ্গত মানে একদম মহা উস্তাদ সেইটো কামত। সেইটো হল মোৰ পটেনচিয়েল, সেইটো হল মোৰ ভিতৰৰ জন্মগতভাৱে যিটো মই লৈ আহিছো। তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ পঢ়োতে পাইছিলা, এডুকেশ্যনে কি কৰে, আমাৰ যিবিলাক জন্মগত ক্ষমতা আছে সেইবিলাক বাহিৰ কৰি উলিয়াই আনে। চ' আমাৰ যিটো জন্মগত মোৰ ক্ষমতা আছে, যিটোত মই আটাইতকৈ ভাল, সেইটো মই বুজি পাম যেতিয়া ভেলিউ অৰিয়েণ্টেড এডুকেশ্যনে সেইটো কৰিব। লগতে আমাক আমাৰ জীৱন জীয়াবৰ কাৰণে এটা উদ্দেশ্য আমাক দিব, উচ্চ খাপৰ উদ্দেশ্য। এতিয়া আমি কি কৰো, জন্ম পাইছো, তাৰপিছত মই স্কুললৈ গৈছো, কলেজলৈ গৈছো, পঢ়িছো, চাকৰি কৰিছো, বিয়া বাৰু কৰাইছো, ঘৰ বনালো, গাড়ী এখন কিনিলো, ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিলো, সিহঁতৰ বিয়া বাৰু কৰাই দিয়া হ'ল, তাৰপিছত সিহঁতে বাচ্চা জন্ম দিব, তাৰপিছত মই এদিন ৰিটায়াৰ কৰিম। আৰু যদি মোক কপালখন ভাল, ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাব, কপালখন বেয়া যদি নাচাব। চ' এইটো এটা লাইফষ্টাইল আমি লৈ লৈছো, আমি ভাবিছো এইটোৱে জীৱন। কিন্তু নহয়, জীৱনত ইয়াতকে ওপৰত বহুত আছে। আমি যদি এনেকে ভাবো যে মই সমাজৰ কাৰণে কিবা কৰিব পাৰো নেকি, অকল মই মোৰ কাৰণে চিন্তা নকৰিম, অকল মোৰে হ'ব নালাগে। এতিয়া কভিডৰ মাজত অকল মোৰে হওক, মই বজাৰত গৈ পেলাই মই 10 পেকেট চিপছ কিনি আনিম, মই 10 পেকেট বিস্কিট কিনি আনিছো, মই 50 কিলো চাউল কিনি আনিছো, বেলেগে পাক নাপাক মোৰনো কি আহে যায়, মই মুঠতে পাই থাকিব লাগে। এনেকুৱা মানুহবিলাকে আৰম্ভ কৰিছিলে। এইটো নহয়, মই যেতিয়া সমাজৰ কাৰণে চিন্তা কৰিম, বেলেগৰ কথাও চিন্তা কৰিম, তেতিয়া লাহে লাহে আমাৰ জীৱনটো ওপৰলৈ গৈ গৈ থাকে। তাৰ মানে মই স্বাৰ্থপৰ হ'ব নালাগিব, মই ঠেক গণ্ডিৰ মাজত চিন্তা কৰিব নালাগিব। ইমান কণ মই অকল মই এনেকে নহয়, মই তাৰপিছত মোৰ পৰিয়াল আছে, তাৰপিছত ছ'চাইটিখন আছে, ডাঙৰ মোৰ দেশখন আছে, মোৰ দেশৰ পিছত কি আমি বিদেশৰ কথাও ভাবিব লাগিব নহয়, আন্তৰ্জাতিক কথাও ভাবিব লাগিব। চ' ইমান বহল দৃষ্টিভংগী এটা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আমাক ভেলিউ অৰিয়েণ্টেড এডুকেশ্যনে সেইটো শিকায়। প্লাছ এইটোৱে আমাক ৰেচনেল থিংকিং, আমি যুক্তিকৰ ভাৱে চিন্তা কৰিবলৈ শিকো। যুক্তি লৈ পেলাই যিকোনো কাম কৰোতে, তোমাক কোনোবা এটা বেয়া কামত লগ ধৰিছে, চিগাৰেট খাবলৈ লগ ধৰিছে, পাণ খাবলৈ লগ ধৰিছে, কিবা এটা বল মল বাৰত বহো, অলপ মদ খাওঁ, বল আমি ফূৰ্তি কৰো, তোমাৰ কালি পৰীক্ষা আছে, তাই পৰীক্ষা বাদে পঢ়ি পেলাই কি হ'ব, বল আমি অলপ পাবজি খেলো, কিবা কৰো। এনেকুৱা কথা হলে তুমি যেতিয়া আমাৰ ভেলিউ অৰিয়েণ্টেড এডুকেশ্যন থাকে, আমি চিন্তা কৰিব পাৰো যে এতিয়া এইটো কাম কৰিলে মোৰ কাৰণে ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব। চ' যেতিয়া আমাৰ প্ৰমূল্যবোধৰ শিক্ষা থাকে, আমি তেতিয়া যুক্তিসংগতভাৱে আমি চিন্তা কৰিব পৰা হওঁ। এতিয়া আমাক ভেলিউ এডুকেশ্যনটো কিয় লাগে, ইয়াৰ অবজেক্টিভছ কি বা আমাক কিয় লাগে, আমি সেইটো আলোচনা কৰিম। Now we'll discuss about the need of value education. First is, it helps in the development of a healthy and balanced personality. Now when we have values in life, when we have honesty, discipline, self-respect, we are healthy mentally. You know, honesty, if you speak the truth, you are never into trouble. If you speak one lie, to hide that one lie, you have to speak 100 lies.
Okay, so we should be truthful. Secondly, we should be disciplined. If you're disciplined, you know where you have put your things, you don't have problem in your life. Third is self-respect. Now this self-respect is very important. Now you cannot, when you lose your self-respect, that means you are compromising somewhere. And when you compromise somewhere, you lose your self-respect. That means you start, you don't value yourself after that. You feel bad, but you are doing the work. So when somebody hurts our self-respect also, we don't like it. So when you have value oriented education, it develops our personality, and for the development of personality, these qualities are very important. We should be honest, we must have self-respect, we must be disciplined, and all those. Secondly, it develops vocational efficiency in the children. They can earn, they learn that they should earn. When you are having value education does not tell you that we must not prosper materialistically. Okay, it does not tell you don't buy a house, don't buy a car, don't go for roaming about, don't have a luxurious life. It's not telling you that. It's telling you earn money as much as you want, but the means should be good. It should not be corruption. It should not be by killing somebody. It should not be by playing wrong with somebody. Okay, that is, so it teaches us vocational efficiency. We learn that we have to earn our living. That is very, very important. Thirdly, it helps us to form a good character. Now character is like, say, when you are morally okay. Moral sense means what? Morality means what the society tells. The society tells this man is good or bad. So whatever the society wants, what are the qualities the people in the society want in a human being, those qualities should be there in you. And then you are said to have a good character. So value education helps us to develop a good character. It also helps the children to adjust to their environment and to learn from their experiences. We have different experiences in our life. Some experiences are good, some experiences are bad. So from our good experiences also we learn, from the bad experiences also you learn. If you have something bad experience, you did something which was wrong, you had a bad experience, you must not repeat it for the second time. So when it helps us to adjust to the environment by reconstructing or by learning from our experiences. It helps the children to develop the art of community living. See, we are social animal. We cannot live without the community. You cannot stay without the society. If you tell, I don't need a society to stay, you are fooling yourself. So we have to learn to live in the community. In the community, there are people from different castes, there are people from different creed, people speak different language, they practice different religion. There are people who are very rich, there are people who are very poor also in the entire society.